So let us start with a lemma in today's class. So the lemma states that suppose that E1, E2, etc. En are n disjoint. So they will be pairwise disjoint. So the sets E1, E2, etc. En are pairwise disjoint measurable sets. Then the lemma states that for any set A, so when you take M star of A intersection union 1 to N, so union 1 to N EI, so that will be equal to summation I equal to 1 to N M star of A intersection EI. So we need to show that if E1, E2, etc. En are n disjoint measurable sets, then M star of A intersection union EI will be equal to summation I equal to 1 to n M star of A intersection EI. So let us look at the proof. So we need to prove that so M star of A intersection union 1 to n EI, that will be equal to summation I equal to 1 to n M star of A intersection EI. So let us call this as equation 1. Now the proof is using mathematical induction. So let us first prove for given value for n equal to 1. Then we will assume that the result is true for n minus 1 sets. Then we need to prove it for n sets. So when n is equal to 1, so if you look at LHS of equation 1, so LHS will be M star of A intersection. So n equal to 1 വരുമ്പോൾ A intersection E1 ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ RHS ഉം RHS summation I equal to 1 to n ന്റെ value 1 ആണ്. So that will be M star A intersection E1 again. So that implies LHS is equal to RHS. So therefore result holds for m equal to result holds for n equal to 1. So it is true for n equal to 1. Now let us assume that the result is true for n minus 1 sets. So assume that the result is true for n minus 1 sets. So if the result is true for n minus 1 case, so therefore we will get m star of A intersection union 1 to n minus 1 EI. So this will be equal to summation 1 to n minus 1 m star of A intersection EI. Then by induction, so then we need to prove the result for n set. So let us see how do we prove the result for n sets. You are given that En is measurable. So En measurable ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ measurability condition കണ്ടത്. So for any set A, m star of A must be equal to m star of A intersection En plus m star of A intersection En complement. En measurable ആണെങ്കിൽ for any set A, this will hold. So given that En is measurable, then for any set A, so m star of A must be equal to this. Now A നമ്മൾ A intersection union 1 to n minus 1 EI ആയിട്ട് sorry 1 to n EI ആയിട്ട് എടുക്കും, and let us see what happens. Okay.
So taking A intersection union I equal to 1 to n En in place of A in the definition. So let us see what happens to the definition. അപ്പോൾ En measurable ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് Aക്ക് പകരം A intersection union I equal to 1 to n En ആണ് എടുക്കുന്നത്. So let us substitute the value of A. So you will get m star of A intersection union 1 to n Ei that must be equal to m star of A intersection അപ്പോൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് യൂണിയൻ 1 to n ei വരും. സോ യു വിൽ ഹാവ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ en മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ. സോ നെക്സ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി എം സ്റ്റാർ en കോംപ്ലിമെന്റ് വരണം. സോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ യൂണിയൻ 1 to n ei intersection en complement. Okay. Now this will be equal to അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം യു ഹാവ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് യൂണിയൻ ഓഫ് e1 e2 en ഇന്റർസെക്ഷൻ en. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ en ഉണ്ട്. ഇനി യൂണിയൻ ഓഫ് ei's എന്ന് പറയുന്നത് that is a set which contains en. So this intersection will be equal to again a intersection en കാരണം ഇത് again en contain ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ in effective this intersection will be same as a intersection en. Okay. And അതുപോലെ so when you take from the second set here you will have e1 union e2 union en intersection en. So en complement en intersection en complement will be 5. അപ്പോൾ അത് ഈ യൂണിയൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന e1 union e2 union en minus 1 ആയിരിക്കും. So the second term will reduce to m star of a intersection union 1 to n minus 1 ei. Okay. So en ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതുമായിട്ട് യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 വരും. Okay. So this is what we are getting. So m star of a intersection union 1 to n ei, that will be m star of a intersection en plus m star of a intersection union 1 to n minus 1 ei. Now we have shown that or we have assumed that by induction the result is true for n minus 1 set. അപ്പോൾ ആ expression ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. So replacing the second term by summation which we have obtained from n minus 1 set വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടി. So this will be summation I equal to 1 to n minus 1 m star of a intersection ei. Now here you have summation I equal to 1 to n m star of a intersection ei. ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്ന m star of a intersection en ആണ്. So we can combine both the summations. So I will vary from 1 to n. So that will give m star of summation I equal to 1 to n m star of a intersection ei. So therefore the result holds for the result holds for n sets. So therefore by induction it is true for all n belongs to n. So thus we will get the required result.